Hi, my name is Dr. Caroline Njuguna, and today we are talking about mastectomy and reconstructive surgery. In studio, I'm joined by my guest. She's Ruth Wairimu. Karibu, Ruth. Asante sana. Thank you. It's good to have you on set today. Thank you. Now, Ruth, we want to talk about your journey. You're a breast cancer warrior. Yes. You've told me let's talk about warrior and survivor because you fought, and you told me you fought this journey 2 times. Yes. Tell us about it, Ruth. I was diagnosed in 2021 in March. That was the first time. Yes. The first diagnosis. Yes. That was on this side, the right side. After diagnosis, I first went through mastectomy, and then chemo, and then radio, and then target, and then hormonal therapies. How long did that take? It took from 2021 to 2022 December. Okay. Yes, and I was done. I was just now having these tablets of everyday tablets. Sasa kwa ule mtu mwenye anatutazama, ama kuna mama mahali ama mwanaume mahali ameambiwa utatolewa breast, kuna option ya kufanywa reconstruction, but hayuko sure, will it really help me, will it really add value to my life? Unaweza ambiaje mtu kama huyu? Na add value kwa sababu saa zile unafurahi, unaona confidence ni kitu ya maana kwa life. Like unaona mimi nafanyanga tu kazi, hakuna ofisi siwezi ingia. Juu sinaamini niko tu sawa. Kuna watu wanasema nikifanywa itasikia uchungu. But utasikia uchungu na rudi sawa. Itaisha yeah. Iko tu sawa. And how was your experience with the KU teaching and referral team from your time uliambiwa mambo ya the mastectomy and reconstruction, na pia wakati ulikuja ukiprepariwa theater and after? How has your experience been? Walikuwa wazuri. Like niliwapenda tu. Na kwanza hata nichukue hii opportunity niwashukuru tu akina Dr. Sara na Dr. Moki, akina Dr. Federico walitoka Argentina. Ya wote niwashukuru tu. They did a great job. Wanaona, si hata wanaona tu. Wow. Na hata sasa nataka waongeze kiasi. Waongeze at least. At least guys sexy. Doc, I hope mumesikia that you really appreciate the KU teaching and referral team. Yeah. You made a difference in her life, and you'll know that what you're doing is not in vain, including even our partners and friends from Argentina and other sponsors that have partnered with us to make this a reality. We appreciate. Ruth, tumeshukuru sana. Thank you for your time. Yeah. Thank you for sharing your story. So what would you want to tell someone who's there and they are really not sure? And especially as you said, you are in this support group, kuna watu wa majuu, and you're thinking, I need to go to India to get this. What can you tell people who are considering that? And KU Teaching and Referral Hospital is an option for them. Would you encourage them ama waende tu India? Wakuje tu hapa kwa sababu ilifanyiwa vizuri na nilifurahia. Yani mimi naweza sema, unajua matiti ni identity ya mama. Sasa mama bila matiti, especially as young mothers, sasa hatufai kukaa bila matiti. Inafaa to slay even after cancer. Yeah, kwa sababu unaona ukishapona kansa unaweza kaa miaka mingi kabisa. Sasa hautakaa kama unaendanga tu umeinama, mara umevaa hizo prosthetic zimekuja hapa katikati. Sasa mtu anaona zimeenda hivi, ama imekaa vibaya, ama ingine hata imeanguka kama huko umevaa vizuri. Badala hivyo afadhali kutengenezwa tu. Iko safe and it is doable. Yeah. Wow, thank you so much, Ruth. We really appreciate your time. Asante.